Okay, class. So this is the part 2. So, i-discuss natin yung two special limits. So, theorem number 6 and number 7 yan sa inyong module. Theorem number 6, na kapag ka daw meron kayong limit, sin alpha over alpha as a approaches 0, that would be equal to 1. Okay? So, hindi yan a, alpha yan. So, alpha yan. So, wag na. Anuhin na natin. X na lang natin. Sige. So, limit sin x over x as x approaches 0, that is equal to 1. Okay? So, theorem number 6, number 7 naman. Theorem number 7. Kapag ka daw meron naman kayong limit, 1 minus cosine x over x as x approaches 0, that is equal to 0. Okay? So, ayan class yung two special um, type of limits. Two special case of limits. So, lagyan natin. So, ayan. So, ito class yung two special case of limits. Ngayon, gagamitin natin siya sa pagsosolve. Try natin. So, for example, mag-example tayo. Mag-example tayo. Evaluate the limit of sin 3 theta over theta as theta approaches 0. Ang pinaka-technique class kapag ka nagsosolve kayo ng ganito, ng special type of limit, ang gagawin nyo class is nakikita nyo to, yung kasama nung theta, which is 3, imumultiply nyo sa numerator yung 3, tapos kung ano yung gagawin nyo sa numerator, dapat yun din ang gagawin nyo sa denominator para walang mabago. So kung imumultiply nyo yung numerator sa 3, dapat imumultiply nyo rin yung denominator sa 3. So 3, so that is times over 3 over 3. Okay? So, kapag ka sinimplify natin yung class, magiging limit sin 3 theta 3 theta, tapos yung 3 nyo is nandito, nakamultiply pa rin siya. Pero class, notice nyo na yung 3 nyo sa denominator is mapupunta na dito sa denominator. Ayan. Yung 3 nyo is mapupunta sa denominator. Okay? As theta approaches 0. Okay? And then after that, titingin lang kayo dito sa two special case of limits. So yung first one is this, where limit sin x over x is equal to 1 as x approaches 0. Tapos yung isa is limit 1 minus cosine x over x is equal to 0 as x approaches 0. So, makikita nyo class na yung limit sin 3 theta natin over 3 theta is kamukha na tong special case number 1 natin. Therefore, pwede natin siyang palitan ng 1. So, kung papalitan natin siya ng 1, so isusulat natin 1. Ang matitira na lang dito is 3. Oh, di ba? Adi therefore, ang magiging sagot niyo dyan is 3. Ayan na class yung sagot. Yan, ganyan lang kabilis. As in, ganyan lang kabilis.
Yan, ganyan lang. Ang gagawin niyo class is para walang mabago class, ang rule natin, kung ano yung multiply niyo sa numerator, yun din multiply niyo sa denominator para mapalabas natin yung pattern na to. Yun kasi yung pinaka-goal niyo, mapalabas yung pattern niyo na dito. Mumultiply niyo siya sa 3 tapos i-divide niyo rin siya sa 3. Okay? So, after that, another example. So, sa baba na lang. Dito na lang sa baba. Sample pa tayo. Example. So, for example, meron kayo na to. Evaluate the limit. Medyo mahaba-haba to. Evaluate the limit of cosine x minus sine x minus 1 over 2x. Okay? As x approaches 0. As x approaches 0. So, try natin kung maipapalabas natin yung dalawang pattern na to, yung nasa taas. So, kung mapapalabas natin class yung dalawang pattern na to na nasa itaas, hindi okay. So, ang first step na gagawin natin kapag ka-class, hindi nyo pwede na i-substitute agad yung value ng x which is 0. Ang gagawin nyo class is mag-algebra muna kayo. So, kung i-simplify natin yan, magiging ganito. Pwede natin ito class isulat, ihiwalay. Paghiwa-hiwalay natin and then, tingnan natin kung meron tayong mabubuo. Yung cosine x minus 1, pagsamahin natin, cosine x minus 1 minus sine x over 2x. Pwede nating i-rewrite to as i-factor out natin yung negative 1. Kung i-factor out natin class yung negative 1, ang matitira dito is, ano, kapag class, ito, tingnan nyo to. Kapag class, nag-factor out tayo ng negative 1 dyan, ang matitira dyan is negative cosine x plus 1. Okay? Minus sine x over 2x. Rewriting this or i-rearrange natin, magiging negative 1 times quantity 1 minus cosine x minus sine x all over 2x. So, ayan na. Kapag class pinaghiwalay natin yung dalawa na yan, so makikita nyo class, makakabuo tayo ng pattern. Okay? So, kapag class hiniwalay natin yung yung sine x over 2x, tsaka ito, paghiwalay natin, try natin. Sige. Pwede kasi yung class, i-breakdown natin ng negative 1 times quantity 1 minus cosine x over 2x minus sine x over 2x. Ito class, yung sine x over x na to, pwede nyo class, kapag class, titingnan natin tong pattern na to. Kapag bibase natin to class, yung pattern na to, sine x over x is equal to 1. Tapos ito, 1 minus cosine x over x is equal to 0. Makakabuo tayo class ng pattern dito. So, yung sine x over x na to, pwede natin to as isulat ng 1. Tapos, yung 1 minus cosine x over x na to, pwede natin tong isulat as 0. Okay? So, kung isi-0 pala natin to, yung umpisang term na yan, so kung ilalagay natin yan, sige, try natin. Negative 1
times 0, kasi 0 na 'yan, over 2, eh, di 0 na yung buo na 'yan. So, kahit di niyo na ilagay, bahala kayo class, minus 1/2. Okay. So, dahil 0 to class, cancelin niyo na 'yan. Ang magiging answer pala is -1/2. Okay. So, ayan class yung final answer niya. Ganyan class yung pagso-solve kapagka 2 special type of limit. So, ang gagawin niyo lang class, ang pinaka-goal niyo lang class talaga is mapalabas yung pattern na ganito. Kung hindi ganito, ganito. Okay? So, most probably kapagka ang hinahanapan yung pattern is ganito, imu-multiply niyo yung numerator tsaka denominator dun sa kasama niya para mapalabas niyo yung 1, tapos matira is eto. So, ganun. Okay. So, I hope naiintindihan. And tinuro ko na 'to last sem dun sa mga students ko, and I think tinuro din naman 'to ni Sir Ronel tsaka ni Ma'am Janet. So, I hope nare-refresh para dun sa iba. So, mag-try tayo class ng complex na mag-try tayo ng isang complex na um, limit naman. So, try natin mag-solve ng eto. Try natin mag-solve ng yung merong square root. Okay? So, yung iba kasi nahihirapan dito, yung iba is try natin 'to. So, try natin class mag-solve ng may square root. Hanap tayo. So, example, 'to, eto. Evaluate the limit of square root of x minus 2 over um, z minus 4 as z approaches 4. So, hindi yan x. Z dapat yan. So, dapat uniform yung kanyang variable. So, try natin yan. So, kapag ka-class, nag-evaluate tayo ng limit na may square root na ganyan. So, syempre, kapag ka sinubstitute nyo, so, try natin, no? Syempre, kapag ka in-evaluate natin yung limit ng square root ng z minus 2 over z minus 4, kapag ka-class, sinubstitute nyo, ito, try natin i-substitute, o try natin i-substitute yung square root ng 4 minus 2 over 4 minus 4. Yung denominator pa lang, dun pa lang, 0 na yan. And makikita nyo class dito na square root of 4 is 2 minus 2 over 0. And that is 0 over 0. So, that becomes may or may not have a limit, have a limit. Okay? So, ang gagawin nyo class, kapag ka ang nakuha nyo is 0 over 0, sulat nyo na may or may not have a limit. And then, gagamit kayo ng mga konting nalalaman nyo sa algebra para ma-manipulate natin siya tapos mapalabas yung kanyang limit. So, ang gagawin nyo class, most probably, ang gagawin nyo kapag ganito is sulat nyo ulit limit square root ng z minus 2 over z minus 4.
as z approaches 4. Ang gagawin nyo class is etong tinatawag na conjugate. Nakikita nyo itong numerator na to, di ba? Subtraction yung kanyang operation. Gawin nyo class subtraction. I-multiply nyo yung numerator sa square root ng z plus 2 over square root ng z plus 2. Kung ano yung gagawin nyo class sa numerator, ganun din class yung gagawin nyo sa denominator. So, lagyan natin ng parenthesis. Yan. So, ang mangyayari class is ganito. Kapag in-evaluate natin yan, square root ng z times square root ng z, that is z na yan. Kasi matatanggal yung square root niya. That is z. Tapos, square root ng z times 2. That is 2 square root ng z. Negative 2 times square root ng z. Makakancel yon. Tapos, minus to. Oh, sige. Ituloy na natin. So, eto, minultiply natin to. Ito, minultiply natin to. Next, i-multiply natin to. So, pagka minultiply natin yan, magiging positive 2 square root ng z. Tapos, next is i-multiply natin to. Ito naman, magiging negative 2 square root ng z. Tapos, lastly is i-multiply natin to. Negative 2 times 2. So, magiging negative 4. And notice class, makakancel to. Makakancel yan. Therefore, ang matitira na lang sa numerator is, eto na lang. Ang matitira na lang class sa numerator is, z minus 4 na lang. Sa denominator, ganun din class gagawin nyo. Z times square root ng z. Pero class, pwede nyo isulat na quantity z minus 4 times quantity square root ng z plus 2. Okay? After that, mapapansin nyo class, makakabuo kayo ng z minus 4 over z minus 4 quantity times square root ng z plus 2. And then, makakancel nyo to. Pwede nyo class cancelin yung z minus 4 tsaka z minus 4 kasi magdi-divide siya. Ulipat na tayo dito. E di therefore, ang matitira na lang pala class is limit ng 1 over square root ng z plus 2 as z approaches 4. Yan na class yung pwede nyong i-evaluate ng limit. Mas madali na yan class. Hindi na class lalabas na 0 over 0 yan. So, kapag isinubstitute na natin yung 4, so try natin. 1 over square root ng z, that is square root ng 4 plus 2 is equal to 1 over 2 times 2, that is 4. Therefore, class, yan na yung kanyang limit. Yan na yung final answer. Okay? So, ayan na. Ayan na, class, yung final answer. Yan. So, ayan na, class. So, check ko lang, class, kung i-discuss ko pa yung continuity sa inyo. So, sige. Pwede nating pahapyawan yung continuity kasi saglit lang naman yun. And may example din dito. Yung continuity is, naturo ko din siya last sem. Ito siya. Naturo ko siya last sem. Ito siya. Ito. Ayun. Ito pala.
So, lagay natin continuity. Continuity. So, lagay natin. Malalaman nyo class. So, sige, i-observe nyo muna class ito. So, pasadahan ko lang class yung continuity. Para next meeting ko sa inyo class face to face, ang topic na natin is derivatives. Derivatives na ang susunod dito sa continuity. Okay? So, ayan. So, eto class yung mga cases ng mga continuity. Malalaman natin class na continuous ang isang function. Step number 1. Step number 1. If f of x, if f of a exists, o di ba familiar sa inyo, exist. Number 2, if limit of f of x as x approaches a exists. And then lastly, step number 3, if limit of f of x as x approaches a is equal to f of a. Kapag ka-class, yung step number 1 tsaka step number 2 nagparehas, therefore continuous yung given function sa inyo. Okay? So, sige, try natin. So, example. Yan lang class yung tatandaan nyo kapag ka-continuity. So, kapag ka-class, nagbigay sa inyo ng ganito. So, for example, example number 1, f of x is equal to x squared, nasa module nyo to, is continuous at uh, x equals to baguhin natin, prove that f of x, prove that, prove that f of x is equal to x squared is continuous at x equals to. Okay? So, sige, try natin. I-prove natin class na yung function of x na x squared is continuous at x equals 2. Step number 1, i-apply lang natin yung step number 1. So, step number 1, f of 2, kasi class yung a is equal to 2 nyo. So, step number 1, f of 2. Ang gagawin nyo class kapag ka-evaluation ng function, i-substitute nyo lang dito sa x yan, di ba? So, therefore, itong f of x na to, ang mangyayari dito is 2 squared. Therefore, this is 4. Third, that is step number 2. Limit of f of x as x approaches to kapag ka class kinuha natin yung limit na to, try natin. So, is equal to x squared. Try natin class. Try natin. So, that becomes yung x
approaches 2 na yan, i-substitute natin dito. Magiging 2 raised to 2. That is also equal to 4. Tapos, step number 3. Isusulat nyo, step number 3. F of 2 is equal to limit of f of x as x approaches 2 is equal. Kapag ka-class, nag-equal sila parehas. Since parehas silang 4, therefore, makakonclude natin class na yung f of x is equal to x squared is continuous at x equals 2. Yan na yun, class. So, isa-summarize ko sa inyo, class. So, recap natin. Step number 1, i-evaluation of function lang. Isa-substitute nyo lang yung value ng x dun sa function na given nyo. And then, makuha nyo yung value. Step number 2, kukunin nyo yung limit. Paano ba kayo kumuha ng limit? Ganun din. Sa-substitute nyo yung value. Diba? Dun sa given function. And then, meron kayong answer. Kapag ka-class, yung step number 1 tsaka step number 2 is nagkaparehas. Therefore, continuous yung function nyo dun sa given na to. Therefore, tama siya. So, sample number 2 pa tayo. Sample number 2. So, dito na lang sa baba. Prove that sample number 2. Prove that f of x is equal to 1 over x is continuous at x equals 3. So, ipoprove natin class na continuous yung 1 over x at x equals 3. Okay? So, step number 1. So, di ba nakaka-boring kasi sobrang dali lang. So, yung f of x nyo is equal to 1 over 3. So, yan na. 1 over 3. Yan na. 1 over 3. So, lagyan muna natin class. Sige, lagyan natin given 1 over x. So, f of 3 is equal to 1 over 3. And then, step number 2, limit. So, this is step number 1. Tapos, step number 2, limit. Kunin natin yung limit ng 1 over x as x approaches 3. So, that becomes 1 over 3. Step number 3. So, burin natin. Alam ko sa inyo, class, karamihan sa inyo is naboboard na kasi lalong-lalo ni mga estudyante ko kasi naituro ko ito eh. And madali lang kasi ito talaga. Step number 3, ang mangyayari lang class is magsasabay-sabay lang talaga yung topic. Kaya nagsasabay-sabay lang talaga class yung topic. Kaya nahihirapan kayo mag-review. Pero sa totoo lang class, pag hinimay-himay nyo sila is madali lang siya. Okay? Step number 3, dahil yung f of 3 nyo and yung limit of function nyo na 1 over x as x approaches 3 is equal, therefore, continuous. Continuous. O kaya naman class, pwede nyo isulat na ganito. Therefore, f of x is equal to 1 over x is continuous at x equals
Okay? So, ayan na class. So, ayan na yun. Ayan na yung continuity. Ganyan lang class yung continuity. O recap tayo. Ang continuity class ganito. Step number 1, evaluation of functions. Sa substitute nyo lang yung value ng x. Then may makuha kong value. Step number 2, limit. Ganun din. Ganun pa din. Step number 3, kapag ka nagka-price yung step number 1 tsaka step number 2, continuous siya. Kapag ka hindi, hindi siya continuous. Ganun lang. Okay? So, pakigawa class yung module number, so ano ba? Teka lang. Pwede ko yung assignment. Mhm. So, sige, i-post ko na lang to, tapos magchat-chat na lang ako sa inyo ng gagawin nyo. This is your part 2. So, sana may natutunan kayo. Ito yung part 2, last part ng inyong lecture for today. So, i-chat ko na lang kung ano yung kailangan nyong gawin. Okay? Thank you so much.